just so that the audience can see. So as far as screening, this already looks abnormal to me. The heart looks like it's occupying more than 1/3 of the chest. Cái chỗ này nó chiếm khoảng hơn 1/3, nếu mình nhìn khoảng hơn 1/3 cái diện tích của cái lồng ngực. The cardiac axis looks like it's off a bit. Cái trục hơi quá nghiêng qua bên trái nhiều. Since it's my impression that it's abnormal, I'm going to quantify that. Vì mình thấy là có vẻ bất thường về cái trục và cái kích thước, cho nên mình sẽ đo đạc chính xác. With the cardiothoracic ratio. So with the heart in diastole, I'm going to draw an area. Cho vào cái inside the ribs. Ở bên trong cái xương sườn. And then the outside of the heart. Ở bên ngoài của tim. So by area method, it should be 1/3, and the area ratio here is 8:23, and by circumference, it should be half. So which one's the circumference? No, there's no circumference on here. So it's just about 30%, but since my eye said that it was a little bit abnormal, I might want to remeasure just to make sure. I think I may have overestimated the thorax a little bit. Mình thấy là cái tim có vẻ to, cho nên đôi khi mình đo cái này mình đo hơi quá, cho nên mình có thể cái tỷ số bây giờ nó là 1/3, nhưng mà mình phải đo lại thì có thể nó to hơn. I want to redo it. We have to be inside the thorax. Cái đo đầu tiên là mình phải cái đường này nó phải bên trong cái lồng ngực. Like so, inside the ribs. Outside the heart. Và bên ngoài của tim. Cái đường viền trong cái lồng ngực và đường viền ngoài của tim. Okay, so that's more like what the impression is, just looking at the image. Như vậy là cái này có vẻ nó phù hợp với lại cái cảm nhận đầu tiên của mình. So we see cardiomegaly, and we see that in addition to the heart being large, the right atrium is proportionately much larger than the left atrium. Cái nhĩ trái này có nhĩ phải cũng khá là to nhé. Okay. But we do see two functioning AV valves. Both ventricles look like they're squeezing fairly well. There might be some hypertrophy, but the function looks overall okay. So the size and the axis are off. A little bit of right ventricular hypertrophy just seen here. As we continue upwards, we can look at the left ventricular outflow tract, which looks nice and normal. The aortic valve is disappearing completely in systole. Chúng ta thấy là cái trục kích thước nó lớn, trục hơi lệch qua bên trái một chút, và cái thất phải nó bị phì đại, nhưng mà cái chức năng co bóp nó tốt, hai thất tốt. Và bây giờ mình mở, mình thấy cái đường thoát của thất trái thì cái van nằm mạch chủ nó biến mất hoàn toàn trong cái thị tâm thu. Như vậy là cái mở của van nằm mạch chủ này không có vấn đề gì. And there's no ventricular septal defect or override. Mình thấy là cái vách liên thất này nó hoàn toàn nguyên vẹn. Pulmonary valve would be next, RV outflow tract. Đây cái đường thoát thất phải. Which also looks normal. Có vẻ là cũng bình thường. And then our 3 vessel view. Ba mạch máu.
and through vessel trachea view. Cái ba mạch máu và cái khí quản. With our ductal arch and aortic arch. Cái cung động mạch, cung móng động mạch và cung động mạch chủ. Ductal arch leftward. Bên trái. Aortic arch here. Bên trái. Trachea cái to the right. này ở bên phải so với hai cái mạch máu này. So I don't see any structural abnormality, but we look like we have a bit of a functional abnormality as evidenced by the right atrial enlargement and the right ventricles. So, như vậy là về mặt cấu trúc thì nó chưa có vấn đề gì về khiếm khuyết, nhưng mà cái chức năng có thể nó có vấn đề bởi cái nhĩ phải nó khá là lớn. So as far as a screening exam, I would say this baby didn't quite pass the screening exam and we need to do a much more thorough evaluation fetal echo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái giá. So I usually start with the arterial Dopplers. Khảo sát cái động mạch, Doppler động mạch trước, đi não trước. Only because I'll forget to do them if I don't do them first. But there's no right or wrong way to do this. So middle cerebral artery Doppler. Động mạch não giữa. Peak systolic velocity, in addition to our resistance indices. Cái đo cái đỉnh và and of course, we would have to look on the website to see what the MOMs for the peak systolic velocity of 47 is at 29 weeks, but I think it's probably high normal. Cái này các bạn muốn coi cho kỹ càng phải có cái website, cái trang web của mình coi theo tuần thai, nhưng mà ở đây thầy cô nói cái này là bình thường. And high resistance. Có cái kháng lực cũng hơi cao. So not anemia, already ruled out. Không có thiếu máu. The next thing that I would look at is the bladder. Cái coi cái bàng quang. Demonstrating two umbilical arteries. So hai cái động mạch rốn đi rất là rõ. And then normally I would do the biometry, but again I'm not going to do that. Thường thì cô sẽ đo theo cái một số chỉ số về sinh trắc này, nhưng mà thôi cái này không cần. Free floating loop of umbilical cord. Tắt nó đi. And comparing the umbilical artery pulsatility to the middle cerebral artery pulsatility. This looks normal, no evidence of brain sparing. High resistance brain, low resistance cord. Như vậy chúng ta thấy là cái so với lại cái của Doppler của động mạch não giữa thì chúng ta thấy cái này cũng không có gì bất thường. Okay, look at the umbilical vein because we still are wondering why there's a function abnormality, so we need to investigate all of the venous Dopplers. Mình sẽ đánh giá cái Doppler của tĩnh mạch. And that looks normal. Cái này mình thấy là nó đi một cái đường liền chứ nó không có cái nảy mình đập, đó bình thường. Moving towards the heart, I want to see the ductus venosus. Mình đi về phía tim, bây giờ về khảo sát cái ống tĩnh mạch. So following the umbilical vein and axial plane as it gives off the left and right portal veins. Cái hai nhánh động mạch cửa này. Then the next structure then should be the ductus venosus in the midline. And that also has a normal looking pattern. Mình nhìn mình cũng thấy nó bình thường.
with the, what we're looking for is the ratio of the maximum S wave to the A wave to be between 30 and 50%. So this should not dip below half of the velocity of this. Cái này khoảng 40% sau cái đỉnh này, cái lợi nhuận cao này. So normal ductus venosus, and I want to look at maybe one of the hepatic veins. Mình sẽ khảo sát một nhánh cái tĩnh mạch gan. Also normal. Pattern recognition. And inferior vena cava, we can also sample also looks normal. Cái này là cái tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta thấy cũng kiểu bình thường. Then we'll get to the heart and continue our investigation. Mình tiếp tục, mình tiến sâu vào tim, đường vào tim. The right ventricle is really starting to look quite hypertrophied. Cái thất phải mình thấy rất là rõ ràng là nó có phì đại hơn so với thất trái. Let's try to focus on that a little bit more. Mình tập trung vô cái thất phải trước. And I think that when I appropriately use the zoom and res features, can really see the fine detail of the tricuspid valve here, which is starting to look very dysplastic. Mình thấy là khi mình dùng zoom cũng như là cái độ phân giải tốt thì chúng ta có thể thấy rõ ràng cái cấu trúc của cái vành lá nó có vẻ nó bị loạn sản ở phía này. Đó. So now we're going to put color here. Mình đưa màu vào. Check the variance off of the color map. Variance off. Tắt màu. Different color map. Yeah. That one. Thank you. I'm very picky. Okay, so what do we see? Mình thấy gì? Yeah, so quite a bit of tricuspid regurgitation. Cái hở vành ba lá cũng khá là nhiều. Quantification of this is debated, but there is associated right atrial enlargement, so I would say at least moderate, possibly severe, maybe moderate based on the vena contracted width. Cái tiêu chuẩn đánh giá mà hở vành ba lá thì nó còn nhiều tranh cãi, nhưng mà mình thấy với cái mức độ như thế này cộng thêm cái giãn như phải thì cái này có thể là mức độ trung bình hoặc là trên trung bình. So after looking at the color Doppler, of course we're going to add our spectral Doppler. Mình sẽ coi cái Doppler phổ. And we're seeing clearly monophasic inflow. Thấy có vẻ như là nó chỉ có một thì thôi. Going along with the hypertrophy and some degree of diastolic dysfunction. Như vậy là có thể đi kết hợp cái hình ảnh này với lại cái hình ảnh 2D của thất phải thì có thể là nó biểu hiện mình nghi ngờ một cái giảm chức năng tâm trương của thất phải. Let's look at the mitral. In comparison, the mitral is unaffected. Cái van hai lá hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chúng ta thấy có hai đỉnh rất là rõ. So hopefully you can see the difference there.
Now this is an obstetric scanning machine. It doesn't have continuous wave Doppler. Lấy cái Doppler liên tục có cái có đầu dò tim. So what I would do in that case is do what I can to make my image as good as possible, and the color back on, and then see if I can measure peak velocity of this tricuspid regurgitation just with PW, which sometimes is possible. Sử dụng cái Doppler zoom trước thì đôi khi nếu mà cái vận tốc không cao quá thì có thể mình đo được. Okay, so it's exceeding 3 meters per second. Như vậy cái đỉnh này chúng ta thấy là nó sẽ cao hơn 300. So we might want to change to a different probe in order to see what the actual pressure is. Và do vậy mình phải chuyển cái đầu dò qua cái đầu dò khác để mình đo cái Doppler liên tục. So while they're doing that, I'll look for something else. So why is there tricuspid valve disease in this patient? Does the fetus have Epstein's? No, the septal leaflet is not displaced. Cái này mình phải bị Epstein không, bởi vì mình nghĩ là không, là bởi vì cái lá này nó không có bị về phía nổ quá nhiều. And actually that velocity jet is predicting a right ventricular pressure that is quite high, not the right ventricular pressure you would expect from RV failure or from primary tricuspid valve disease. Và cái vận tốc, tức là cái áp lực nó rất là cao của thất phải, như vậy là nó không phải là do cái suy thất phải hoặc là do cái tổn thương của cái van ba lá, mà nó do một cái gì đó phía sau đó nữa. Okay, there's no mitral regurgitation. Không có hở van hay lá. I also want to sample the pulmonary veins. Again, helpful to have a algorithm in your head system and never skip things because you're distracted. Cái tĩnh mạch phổi đây. Pulmonary vein Doppler looks normal. Cái tĩnh mạch phổi nó trong bình thường nhanh rút còn. That's better. Như vậy là mình không quen, nếu kéo dài quá mình thấy bất thường, chứ thực sự nếu cho cái quét nó chậm lại thì mình sẽ thấy nó bình thường. Okay. We already saw the aortic valve and thought that it looked fairly normal. Mình đã khảo sát 2D của van động mạch chủ thì mình thấy nó bình thường. But we want to put color on that as well. Changing the scale to make it appropriate. So I don't see any regurgitation or stenosis. Không thấy hở van hoặc là hẹp van động mạch chủ. Aortic valve looks normal. I can do a Doppler for later calculation of stroke volume and combined ventricular output. Mình có thể đo này để lát sau mình tính cái cung lượng tim. So we would do that by measuring the velocity time integral. Mình sẽ đánh cái VTI. Oh, says there's no auto trace for this. So if we multiply the velocity time integral and the heart rate by the cross-sectional area of the vessel,
that will give us the output from that ventricle. Cái này thì giống như là siêu âm ngoại thực thôi, chúng ta đo cái VTI xong chúng ta đo cái đường kính và nó sẽ tự tính cho chúng ta cái diện tích và chúng ta sẽ có cái diện tích nháp bóp. Remember that the VTI, when used for that purpose, is going to be angle dependent. So I think we had a good angle on that, and we need to measure the aortic valve from the long axis view. Mình nên nhớ là khi mình đo cái VTI đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái góc rất là nhiều. Làm sao cố gắng hạn chế cái lệch góc đi. Và ở đây chúng ta đo cái kích thước của cái van động mạch chủ trên cái trục dọc. The also track dimension. Yeah. So we'll file that away as we're evaluating this heart function. Is the transducer plugged in now? I'm going to go back to tricuspid regurgitation with one of our cardiac probes. Quickly before the fetus decides to move. Since I'm just doing Doppler, I'm not going to spend a lot of time on image optimization here. Bởi vì mình đo Doppler cho nên mình không quan tâm đến cái việc điều chỉnh cái hình 2D đó. Ở đây So velocity, follow the velocity, peak velocity, peak velocity. Yeah, okay. So 55 millimeter mercury plus right atrial pressure. This is right ventricle that's generating at least 60 millimeters of mercury at 29 weeks. So that is elevated. Như vậy chúng ta đo thấy cái trên áp của nhĩ thất phải và nhĩ phải nó rất là cao, 55 cộng thêm cái áp lực của nhĩ phải nữa thì nó rất là cao rồi. The fetus seems to be tolerating it well because the other venous Dopplers were all normal. Cái bé này nó chịu đựng rất là tốt, dung nạp rất là tốt, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là cho dù cái tăng áp phổi đi nữa, tăng áp cái thất phải, nhưng mà cái phổ Doppler của cái tĩnh mạch nó bình thường. So there's something wrong distal causing this elevated pressure. That can be at the pulmonary valve, so pulmonary stenosis I think about. It can be in the ductus arteriosus, ductal constriction would be on my differential. And it can be just due to elevated afterload from something like twin transfusion. Cái tăng áp của thất phải nó có thể một là do cái hẹp van động mạch phổi, hoặc là có thể do hẹp cái ống co thắt của cái ống động mạch, hoặc là do cái bất thường và cái hậu quả của cái hội chứng truyền máu song thai. So let's look at those things. Bây giờ mình sẽ đi đánh giá từng cái một. The pulmonary valve is present. It looks like it's moving, but we haven't looked at it with color. Mình thấy cái van động mạch phổi là có và nó có di động, nhưng mà giờ mình phải coi lại cái màu như thế nào. What happened to the color that we were using before? This is different. This map is different, and the persistence is okay. Hình như là cái màu em thay đổi rồi đó. Yeah, that's better. Thank you. See how
important applications. Dr. Coy, did you tell them that I never used this machine before I came to Vietnam? Dạ, cái này xin lỗi mấy bạn edit nha. Khi cô ở chỗ cô làm thì tới chỗ tôi học tới thì cô làm xi men và làm gì chưa bao giờ cô đụng vào. Đây mình nói rõ chứ còn các bạn biết mà cái máy của cô là cô có số riêng riêng của cô và nó thực sự là kinh khủng, chuẩn kinh khủng, bởi vì tất cả những chỉ số vật lý siêu âm cô nắm rất là vững, khác hoàn toàn với mình. Okay, so now we're looking at pulmonary valve and right ventricular outflow tract with color Doppler. Khi khảo sát cái đường thoát của thất phải, mình thấy cái màu. And I don't see anything obvious here. There's a tiny bit of pulmonary valve regurgitation, but no obvious stenosis. Và với cái màu này thì rõ ràng là mình không thấy có cái gì gọi là hẹp ở chỗ đây hết, có thể là nó có một cái thở một xí thôi. The VTI we can also measure for measurement of output. Mình cũng có thể đo luôn cả cái VTI ở cái động mạch phổi này để mình tính cái cung đường tim tổng cộng. RDT, VTI. And store that. So we will need a 2D measurement of this valve as well. Mình sẽ đo 2D của cái van động mạch phổi. For our cardiac output calculations, just rotating the transducer around to more of a sagittal, staying the same place on the abdomen. Cố gắng là mình đo cho khi mà nó zoom lên và mình đo sao cho nó vuông góc được. So this will allow us to again look at the pulmonary valve. Doppler. Color Doppler. Could do the spectral Doppler again, slightly better angle. But what I really want to do is measure. I'm assuming that this machine will then tell me what the combined ventricular output is. Okay. Do we have that report? Maybe not. But these are the numbers that we would then need for the cardiac output calculation. I think it's probably close to normal. Với những con số sơ bộ như vậy thì khả năng là cái cung đường tim của cả gọi là cung đường tim kết hợp của bên trái và bên phải này có lẽ nó bình thường. But if there's any doubt, we want to calculate that. Nhưng mà sau đó mình cần phải tính toán lại kỹ càng. Okay. So there's no pulmonary valve obstruction. I'm still looking for a reason for that high RV pressure. Ductal constriction would be on the differential. I think we already saw the ductal arch though, and it looked normal, so there's no ductal constriction there. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái ống động mạch nó bình thường, nên nó không phải là khi mình co thắt cái ống động mạch không phải là một cái chẩn đoán.
And the placenta didn't have high afterload, at least by the umbilical artery Doppler. Mình sẽ khảo sát cái Doppler từng cái nhánh của động mạch phổi. So I have this sort of narrowed down to this is just a systemic hypertensive state in this fetus. We've done almost all of the Dopplers, so we might as well Doppler the ductal arch. Cái này là chỗ cái cung ống động mạch. And the aortic arch, we can also Doppler from the same plane. Mình sẽ coi luôn cái Doppler của cái cung động mạch chủ, cái kiểu của. This is less angle dependent because I'm not quantifying anything. I'm just looking at the pattern and it looks Ở đây normal. mình không cần coi cái quan tâm tới cái góc, bởi vì ở đây coi cái hình thái của nó thôi chứ không phải là mình đo. Cho nên mình chỉ coi hình thái, không cần đo, cho nên không cần phải quan tâm tới cái góc. I'm going to Doppler the branch pulmonary arteries. I haven't talked about them, but to show you a normal pattern associated with high resistance on Doppler examination. Đây là cái nhánh của động mạch phổi. So rapid upstroke, and then very short ejection time with early diastolic flow reversal. This is a pattern consistent with pulmonary hypertension in older adults and is a normal pulmonary artery Doppler pattern in a fetus. Ở đây nếu như ở người lớn thì chúng ta thấy một cái delay rất là nhanh, sau đó cái thời gian tống máu rất là thấp, nó giảm xuống liền. Và nó ngay lập tức, ngay cái thời kỳ tâm trương, đầu tâm trương nó đã có dòng trào ngược liền. Như vậy thì ở người lớn thì đây là biểu hiện của cái tăng áp phổi, cái tăng kháng lực phổi, nhưng mà ở bào thai thì cái này là phổi bình thường. Okay. So I'm not suspecting any structural heart disease at this point. In order to be complete, I would want to do my sagittal imaging and look at the aortic arch in the sagittal plane to exclude coarctation. But it's not in the best position. Bây giờ mình sẽ coi một số mặt cắt dọc để coi thử các cung động mạch nó như thế nào. The atrial septum and sagittal looks like it's flapping from right to left. Là chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nè, bên phải qua bên trái rồi. Ductal arch. Cung ống động mạch. There. Mitral valve looks quite normal. Van hai lá bình thường. We could measure fractional shortening from this. Ở đây chúng ta có thể đo cái phân suất co hồi ở đây được. SP1 này. Same way you would do it on a transthoracic echo. Nó cũng giống như là mình đo trên cái just a word about rhythm. This would be a great angle to use M-mode for rhythm analysis, but in order to see a little bit better, we want to res up on the area of interest. Chúng ta sẽ tập trung vào cái vùng mà mình quan sát này. So we have a plane where we can simultaneously sample the atrium and the right ventricular free wall. Mình ở đây mình khảo sát được cái nhĩ và cái thành thấp tự do thất phải. So that's how you would use M-mode for this. You can also look at the aortic valve opening and closing. Đôi khi mình sẽ khảo sát được cái van động mạch chủ nó mở nó đóng. Anything that gives you simultaneous ventricular and atrial events will suffice. So here's atrial contraction
And here is aortic valve opening. So this is AV, AV. Ở đây là nhĩ thu nè. Đây là cái van động mạch chủ nó mở, có nghĩa là thấp đang co bóp. Cho nên mình có cái sự dẫn truyền nhĩ thấp nó bình thường. Okay. Here's the aortic arch. Cung động mạch chủ. That looks normal dimension. Cái kích thước có vẻ là bình thường. Eo đi xuống. Is there anything anybody wants to see? Các đồng nghiệp có muốn coi gì nữa không? Trong cái trường hợp này, hầu như là khảo sát thấy là từ tĩnh mạch, từ cái tĩnh mạch đến cái động mạch, chỉ có mao mạch là mình đi khảo sát. Mình có 3 bệnh nhân. Để các bạn đừng có hỏi đi. Okay, so now we're at a pretty good angle. See, the red is the SPC, the blue is the aorta, and what we want is a Doppler sample gate that's going to go Tĩnh mạch chu trên, động mạch chủ, and get part of both. đó là răng bắt lên. Sorry, I'm trying to do the controls and losing my picture. Okay, so sometimes I'll sample just the SPC first to make sure that there actually is A-wave reversal, because some normal fetuses don't actually have A-wave reversal in their veins, and then you can't use this method if they don't have A-wave reversal. Đôi khi chúng ta phải đánh giá này trước, đo riêng cái tĩnh mạch của đây trước, vì đôi khi nó không có cái sóng A đảo ngược. Nên nếu không có sóng A đảo ngược thì lúc đó chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp này được. So I think this may be one of those babies. Has a little bit of reversal, but now it's breathing. Có cái sóng A đảo ngược. So this is what we're looking for, is for there to be a clear A-wave reversal with atrial contraction, and then to go ahead and simultaneously sample that vein and the aorta. Khi mình chắc chắn là có sóng A đó rồi, đảo ngược của như sóng nhĩ đó, thì lúc đó mình cũng làm cả đôi. Sort of intermittently losing that airway reversal, so I'm not going to spend any more time. I'll show that on another, maybe on another fetus. So overall, with respect to this fetus, I don't see any effusions. I just see the cardiomegaly and the right atrial enlargement, which is probably due to this tricuspid valve
dysplasia. In addition, there is evidence of increased afterload without any structural RV outflow tract obstruction. And this is all in keeping with a resolving twin-twin transfusion cardiomyopathy. Và như vậy là cái đến giờ thì chúng ta thấy là tất cả những cái khảo sát thì cái cấu trúc là không có bất thường, chỉ trừ cái van ba lá nó có cái bất thường một chút, và đặc biệt là cái thất phải nó phì đại nhưng mà chức năng co bóp tốt, nó có hở van ba lá, và với cái áp lực nó tăng cao như vậy thì có thể là đây là cái bệnh lý của cái truyền máu xâm thai mà bắt đầu nó trên đường nó hồi phục. This baby has a good cardiovascular profile score of about 8. Cái chỉ số cái điểm tim mạch của bé này là khoảng 8. And I would expect this to continue to improve. Usually this degree of tricuspid regurgitation will be pretty well tolerated as it is now. And after the baby is born, when the right ventricular pressure normally decreases with the decrease in pulmonary vascular resistance, there should be quite a bit less tricuspid regurgitation. Và như vậy bây giờ trong bậc 2 thì cái kháng lực phổi bị sinh lý nó sẽ cao, cho nên áp lực phổi nó cao, do vậy nó sẽ làm cái hở van ba lá này nó nặng. Nhưng mà hy vọng mà sau khi bé nó sinh ra, với cái sự tiếp xúc của oxy, cái mạch máu phổi nó giãn ra, cái kháng lực nó giảm xuống thì cái hậu tải của thất phải nó sẽ giảm xuống, và do vậy cái hở ba lá nó sẽ giảm đi rất là nhiều. So overall good prognosis and như vậy là cái tiên lượng của bé này nó nhìn chung là tốt. An illustration of twin-twin cardiomyopathy in its resolving stage. It does take a couple of months sometimes for this to completely resolve. Và cái bệnh lý của cái truyền máu xâm thai này nó có mất một vài tháng, và mất một vài tháng lúc đó nó đẻ rồi. Do you want to try the 3D? Okay. Yeah. The fetus is lying in a pretty good position now, so I'm going to let the applications people show us some of the other capabilities of this machine. This is stick. So I don't use this in clinical practice, but some people do. You can get real-time images of the, you can